അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന വിഷയം അനാലിറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് 1 ഉള്ള 2 മൊഡ്യൂൾസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അധികം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ 8 മണിക്കൂറോളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പ്യൂർ മാത്തമാറ്റിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അനാലിറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് 2 ഉണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയുടെ അനാലിറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാലോ? Okay. So I expect the real analysis knowledge in the degree level. So in this module, multidimensional calculus, we will discuss the multivariate real analysis. Okay. So for that we consider the Euclidean space, n-dimensional Euclidean space, and a vector in this n-dimensional Euclidean space can be represented as bold x, that is x1, x2, xn prime. Prime means it is column. It's a column. If you put prime, then that will be a column. So let this be x-axis, let this be y-axis. For 3-dimensional case, this the z-axis. So here x1, here it is x2, here it is x3. Okay. So this can be represented as a vector that equal to x1 comma x2 comma x3 is a column vector. So instead of column we put prime here. Okay. So I will show some 3-dimensional figures. Here we can see the 3-dimensional figure. This point P is represented as x, y, z, or x1, y, x2, x3. So this is the concept of a vector. This is a 3-dimensional Euclidean space. Okay. So similarly you can consider the n-dimensional Euclidean space that we cannot plot. At the same time we can imagine that n-dimensional Euclidean space. We are considering a function from this space to from R n space to m space, so that we denote as a function. So what is a function? What is meant by a function? Function from n-dimensional space to m-dimensional space. Okay. Yeah, you can see one figure like this. Oh. Yeah, this one. This is a function. Okay, this is a 3-dimensional space.
line going. So that is this is two-dimensional. At the same time, the domain is three-dimensional. Okay. And similarly, you can this is also the three-dimensional, and the range is two-dimensional. Okay, sorry, domain is two-dimensional, and range is three-dimensional function. Okay, if it is a line or if it is a plane, that will be two-dimensional. Since it is not a line or plane, this is three-dimensional. Okay, so this is an example of multivariable function. So we are discussing about this type of multivariable functions. Okay, so we will consider some basic definitions. Okay, in this figure, in the previous figure, yeah, in this figure you can see yeah, this one. In this figure you can see this is x-axis, y-axis and z-axis, and this is the point under consideration. U is the point under consideration. This is a point in this three-dimensional Euclidean space, and this gamma is the angle between that. This is the angle between y-axis and that line, and alpha is the angle between x-axis and u, etc. So that is a pictorial representation. When we look at this figure, you can see yeah, this spread line. You look at this spread line. The arrow start from origin and end at P. So P is the point, and this is the distance between this point and origin. Okay, so this is distance between this point and origin. So how can we represent that distance? How can we represent that distance? If it is two-dimensional, you can easily say the two-dimensional Euclidean distance. Okay. What is the formula for Euclidean distance? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈതഗോറസ് തിയറം, ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x3 മൈനസ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഒറിജിൻ, just x square plus yeah, this one, just x square root of x square plus y square. അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ്, ടു ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. എന്താണ് ഇവിടെ x1 x2 എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ കളറിൽ.
മനസ്സിലായില്ലേ? പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഓഫ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം origin, that is nothing but എന്താണ് that equal to square root of x square plus x1 square plus x2 square. So this is the usual Euclidean distance in two-dimensional case. So in general, if there are n dimension, you can so this one you can write like this. This is equal to summation I from 1 to 2 raised to right. Right? Yeah, this one is the so this is the generalization. So this is the representation. Norm of x2. If there are n dimension, we can say you can go up to n. So this is norm of 2. Norm 2, that is root summation I from 1 to n. So this is actually distance. Okay. So that is actually the distance. So now we come to the some basic concepts of this multivariable function and its domain. Okay. We will consider a point. So for the sake of better narration, let us consider some two-dimensional figures. Suppose this is a disk, and let us consider a point x0. This is the center point x0. So we shall say a set of points is a neighborhood. If it satisfies two conditions. That is, if we consider the picture, the neighborhood is nothing but let us consider this time. This is the distance. That is the length is d or delta. So in and around you can, yeah, these are all points in this distance, within the distance of d from x0. So this shaded region is excluding this black line, excluding this black circle. That is called neighborhood. So formally we can define a neighborhood NR of x0. Here they have, instead of d, they have used R. നമുക്ക് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. R. നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ കളറിൽ okay. So a neighborhood NR of x0 is a set of points in Rn that lie within some distance, say R, from x0. So that is usually called a neighborhood. Okay. So this is the figure of neighborhood. So what is a deleted neighborhood? Suppose we exclude
both this outer circle and this particular point. ഇതൊരു പോയിൻ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, ഇതൊരു സർക്കിളല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് വി എക്സ്ക്ലൂഡ് ദിസ് point and okay and the outer circle, so that neighborhood is called deleted neighborhood. That is, in this neighborhood there will not be x naught, and moreover there will not be the outer the boundary point or the black line. Okay, so that is usually called a deleted neighborhood. That is, the number x naught is deleted from this neighborhood. So this is denoted like this. So the distance means the norm value. Norm distance, you can say it as norm x minus x. That is actually distance from x naught. The set of all points within that distance, that within the distance of r, that is called neighborhood. And if the point x naught is excluded from that neighborhood, that is called deleted neighborhood. Okay, that is denoted as NRD x naught. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒഴികെ, ആ പോയിന്റും ആ ഔട്ടർ സർക്കിളും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ചേർന്നതാണ് ഡിലീറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡ്. ഓക്കെ, നൗ വി കൺസിഡർ എ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us consider a point x naught and the concept of limit point is nothing but, I will draw that figure, then you can let us consider this figure. Okay, this figure, suppose this is A, this is A, and suppose we are considering okay, x, okay, x naught. If we consider it should be a limit point if every neighborhood of x naught contains an element x of A such that x is not equal to x naught. If you draw the figure, suppose we consider a neighborhood of x naught like this. So apart from this x naught, this neighborhood contains points in the set A. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഈ പച്ച കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയിലെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്ബർഹുഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എക്സ് നോട്ട് അല്ലാതെ മറ്റു പോയിന്റ്സും ഈ നെയ്ബർഹുഡിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു കൺസിഡർ അനദർ നെയ്ബർഹുഡ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അനദർ നെയ്ബർഹുഡ്. ഇതിൽ എയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്തേ ഉള്ളൂ, there should be one point or at least one point from A. So if we take any neighborhood, you can see one member other than this x naught from that A set. So that point is called limit point. So if we നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കിയാലും, suppose we reduce the size of this circle, suppose we reduce the size of the circle, then also you can see one more member other than this x naught from that A set. So that type of sets are called limit points. അപ്പോൾ ഏതൊരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ എക്സ് നോട്ട് അല്ലാത്ത മറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ that is called എന്താണ്, ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സച്ച് പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ്. സോ ഐ തിങ്ക് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ? ഏഞ്ചൽ മേരി ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത്
എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ വീഡിയോ ഓണാക്കി. So let us continue. So next first one is neighborhood, then second one is deleted neighborhood, third one is limit point. Okay. The next fourth one is closed. A set A is set to be closed. When we say that the set A is closed, what is the idea behind closed? That means simply if we say this this boundary points or this outer circle, if we consider that outer circle, and if we consider a point, if we consider a limit point from that set A, then the limit point also belongs to that point A. Limit point also belongs to that point A. That means I will show another picture. Okay, let us leave this one. അതവിടെ നിന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതെടുക്കാം. So suppose we consider a point here. That means why not എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്, ബ്ലാക്ക് സർക്കിളുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. എക്സ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻ്റാണ്. ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. So we consider this circle and this is center point x naught, and we consider another point in the bound this outer circle, that is y naught. Okay, so what is y naught? Y naught is nothing but this point. Okay, this is y naught. There is one point in the outer circle. So when we take the neighborhood around this y naught, you can see that there are points from this set A, right? This is set A. So in this is a neighborhood n of y naught. Okay, n of y naught. So for this neighborhood n of y naught, we have points from A, and suppose we consider another point. This is out of this A, that is z naught. Okay, പുറത്തുള്ളൊരു മെമ്പർ എടുത്തു. ഇനി അവിടെ നമ്മളൊരു നെയ്ബർഹുഡ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു നെയ്ബർഹുഡ് വരച്ചാൽ, so you can see none of the elements in A belongs to that neighborhood. Okay, none of the elements from A belongs to that neighborhood. So what is this? This is a neighborhood of n of z naught. Okay, so you can see that no elements neighborhood from A. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ you can see one member, at least one member belongs to that A നെയ്ബർഹുഡിലുള്ളത്. പക്ഷേ എഡ്ജ് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും, വലുതെടുത്താൽ കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം എടുക്കണമല്ലോ. ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ എയിലൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവണം. അതിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ. ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും നമുക്കറിയാം, ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് എയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി. സോ ഉള്ളിലുള്ള എലിമെൻസും എഡ്ജിലുള്ള എലിമെൻസും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ
ആ സെറ്റിൽ ഉള്ളിലുള്ള എലിമെൻസും എഡ്ജിലുള്ള എലിമെൻസും ഉണ്ടാവണം. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, എ സെറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇഫ് എവറി നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റ് or every neighborhood of points in that set will be having at least one member from that set. ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എഡ്ജിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഉള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിന് ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും ആ സെറ്റിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ നമുക്ക് ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. Now what is interior? What is interior? So interior means അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് 4 കൺസെപ്റ്റായി. നെയ്ബർഹുഡ്, ഡിലീറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡ്, then limit point, another one is എടാ വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി വരുന്നുണ്ടോ? അറിയില്ലേ? 5 ആയ ഇന്നത്തെ തന്നു ഇല്ലേ? സോ 4 കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അല്ല, ഇന്നത്തെ അല്ല 11 മണി 11 മണിക്ക്. സോ അപ്പോൾ 4 കൺസെപ്റ്റ്. ഈ 4 കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്ന കെ ജെ ക്ലിയർ ആണോ? 4 കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ. നമ്മൾ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അനദർ വൺ ഈസ് ഇന്റീരിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇന്റീരിയർ? ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എഡ്ജ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തു. ഓക്കെ, സോ വി കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് x0 that is said to be an interior if we take one neighborhood around that point x0, that will be inside that set A. Okay, A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ. അപ്പോൾ എന്താണ്? എ പോയിന്റ് x0 is an interior of set A if there exists a neighborhood R such that belongs to A. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെറുതാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും, അപ്പോൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇതിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് സം y0, you have taken some y0, then also you can find a neighborhood. ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം. സോ there exists a neighborhood that contained in എന്താണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നില്ല. there exists a neighborhood, that is there exists an r greater than 0 such that nr of x0 subset of p. അപ്പോൾ എല്ലാ നെയ്ബർഹുഡും വരണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. at least one neighborhood inside that A. So what is the condition? This is n y0, n of y0, this is n of x0, n of x0. Both these neighborhoods are inside this A. ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഒരു നെയ്ബർഹുഡെങ്കിലും എയിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ then
such points or that collection of such points are called interior. Okay, so what will be interior? Simply saying, the interior will be nothing but the points other than this edge of A. Okay, other than this edge of A. So that is interior. Okay, I think you got the idea. Now we have discussed closed set, interior. Then a set is said to be open. When we say that a set is open, the idea of interior is clubbed with open set. So a set is said to be open. Exist a neighborhood. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. So if there exists a neighborhood nr of x such that contained in x, that's it. So അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ബൗണ്ടറി ഔട്ടർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. ഔട്ടർ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഔട്ടർ പോയിന്റ്സിലാണ് നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കുന്നത്. ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ആകില്ല, പകുതി പുറത്തായിരിക്കും, പകുതി ഉള്ളിലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് outer points. So excluding that outer points, we say that open set. A point in that inside this circle is called interior point, and the set of all interior points are called the collection of all interior points. That set is called open set. What is the condition of open set? If we take a neighborhood around a point in the open set, that neighborhood or at least one neighborhood will be inside that set A. Okay, so that is the concept of interior. And the boundary point. So what is boundary point? Boundary point എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം. So what is boundary point? നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് എ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും പുറത്തുള്ളതും നമ്മൾ എടുക്കില്ല, ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എഡ്ജിലുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വി ക്യാൻ സേ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇഫ് യു ടേക്ക് ആൻ if take a neighborhood for this for the points in the boundary or edge, then that neighborhood will contain the points inside A and outside A. Okay, it will contain, this neighborhood will contain the points from inside A and from outside A. So such points are called boundary points. So that collection is usually denoted as A bar. That is called boundary point. Boundary. Okay, boundary. Sorry, A bar is the complement. So the points in A and A complement, A and A complement are called boundary points, and that is denoted as BR of A. BR of A. So this circle is actually BR of A. This is actually neighborhood of y0. Okay, so that neighborhood contains points from A and A bar. So this is A, this is A, and this is outside this one A bar. Okay, ഉള്ളിലുള്ളത് A യും ആ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള A bar ആണ്. So I think this is clear for you. Boundary. So is the last concept regarding the set. A set is bounded
when we say a set is bounded if there exists R such that norm of x, that is distance of x, is less than or equal to R. Okay, so that I will show that. Okay, consider this set. Okay, what is the speciality of this set? This is not a circle, this is just merely only lamina. Okay, so if we consider the origin, if we consider a point here, center, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ വരയ്ക്കാം. X axis, Y axis. This is origin. So you can consider a circle. So what is this circle? What is the distance between, or the radius of this circle? This is R. Okay, so this is R. Radius of that circle. So this lamina, the maximum distance of this lamina is R. Okay, so that is the idea. So you can see in this figure, this is bounded. This is bounded by this R value. X values are inside this circle. Okay. So a set A is bounded if there exists an R such that norm of R, that is distance of R, is less than or equal to R for all X in that A. So we have discussed several points. First one is neighborhood. Then first one is then neighborhood, then deleted neighborhood, delete point in a closed set, interior, open set, boundary, പിന്നെന്താണ് ബൗണ്ടഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ.
you can okay, I have said that figures also, and the next session will be discussed in the next class, that is regarding some limit concept. So before that, you may read the limit continuity part of the book of Bartle. I have shared with you in the WhatsApp group. So you may read the concept of limit and continuity before the next class. Okay, then only you can understand the concept in detail. Okay.